Haya moja kwa moja kutoka kwa makazi ya kifahari ya Lavington jijini Nairobi hivi leo. Upande wa kutetea mashtaka ama upande wa kujibu mashtaka umeweza kupata nafasi ya kuweza kujitetea mbele ya mahakama ya upeo. Mawakili Profesa Githu Muigai, Kamau Karori na Eric Gumbo pamoja na wengine, George Oraro ambaye anawakilisha ambaye ni mwanasheria mkuu, wameweza kupata nafasi ya kuweza kutoa upande wao kuhusu matokeo ya uchaguzi, ikiwa ni kesi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa urais ambayo yaliweza kutangaza na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hivi leo, swala kuu likiendelea kuwasumbua wengi iwapo kulikuwa na mkanganyiko wa makamishna wale wa IEBC na athari yao katika matokeo na katika kutangaza na hata katika kujumuisha na kuidhinisha. Ndilo swala kuu ama swali kuu pia katika mahakama ya upeo hivi leo. Mahakama ya upeo imesema kwamba hiyo kesho basi watapata nafasi ya kuweza kusikiza upande zote, ikiwa ni upande ambao uliwasilisha kesi na hata upande ule wa kujibu mashtaka katika mahakama hiyo. Tumefuatilia mengi tu katika mahakama ya upeo siku ya leo na ni mengi tu ambayo tumekuandalia, lakini kwanza tupate vidokezo. Kwa hisani ya we have what is transmitted in the portal, we have original, all of them tally, and you are saying your client's votes were deducted. How? IEBC yatetea vifaa vya kiteknolojia vya KIMS na kusema kuwa havikuhitilafiwa kama anavyodai Raila Odinga na Martha Karua. Lacking clear, cogent, probable evidence, these petitions lack merit. Mawakili wa tume ya IEBC watetea utendakazi wake na kusisitiza utume hiyo iliandaa uchaguzi wa Agosti 9 kwa mujibu wa sheria na maagizo ya mahakama. Maafisa wa DCI wavamia makao ya aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala wakitaka kumkamata. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the City Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards the any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Penzi mtazamaji, usisahau kwamba hiyo kesho pia kutakuwa na ripoti ambayo mahakama ya upeo iliweza kusema kwamba iweze kuletwa ripoti kuhusu ukaguzi wa ile mitambo ya IEBC iwapo iliweza kudukuliwa, na ripoti kuhusu kuhesabu upya na hata kujumuishwa upya kwa kura kutoka kwa vituo 41 ambavyo ule upande wa kuwasilisha kesi uliweza kuiomba hiyo mahakama ya upeo kwamba kura hizo siweze kuhesabiwa upya. Kwa hivyo ripoti hiyo pia itaweza kuwasilishwa hiyo kesho. Basi tutafuatilia kwa karibu sana kama Lookup TV kuhakikisha kwamba umeweza kuyapata hayo yote mbashara kutoka kwa mahakama ya upeo. Jina langu ni Lamech Aungo na mtangazaji wetu wa ishara ni Philista Odundo, na tuendelee kupata sasa taarifa zenyewe ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Tume ya uchaguzi ya IEBC kupitia wakili wake Eric Gumbo imeiambia mahakama ya upeo kuwa vifaa vya kiteknolojia vya KIMS kit havikuhitilafiwa kama anavyodai Raila Odinga na Martha Karua. Tume hiyo pia imeshikilia kuwa raia wa Venezuela walikuwa miongoni mwa wafanyakazi wa IEBC, hivyo basi walikuwa na idhini ya kuingia katika mitandao ya IEBC. Tume hiyo imeongeza kuwa ushahidi uliowasilishwa mbele ya mahakama ni ule wa uchaguzi wa mwaka 2017. Hebu na tusikize walichokisema. Wakitetea mitandao yao mbele ya majaji 7 wa mahakama ya upeo, tume ya IEBC kupitia mawakili wake imepinga vikali madai ya Raila Odinga na Martha Karua kuwa vifaa vya KIMS kit vilihitilafiwa. Wakili wa IEBC Eric Gumbo
amesema kuwa mitandao ya IEBC ilitumika chini ya ulinzi mkali na vifaa vya kimskit havingeweza kuhitilafiwa. Those logs speak to the ordinary applications that run the systems in IEBC on a day-to-day basis. Its security, its firewalls, and the SOC are military grade. IEBC iliongeza kuwa kuna ushahidi wa kweli uliowasilishwa mahakamani kudhihirisha kuwa matokeo ya Form 34A katika vifaa vya kimskit yalikarabatiwa kabla ya kuchapishwa katika tovuti ya IEBC, wakisema kuwa baadhi ya ushahidi uliowasilishwa ni gushi, wakidokeza kuwa fomu nyinginezo zilizowakilishwa kama ushahidi ni zile zilizotumika katika uchaguzi wa mwaka 2017. We took time, that is the ICT team took time to study the logs. These logs were picked potentially from the 2017 general elections. And the first thing they say is, in Gaina polling station in Tiati, that their agent provided them a form. And this is really important for the court. We say, untruths have only one leg. They don't have two legs to stand on. They say in Gaina polling station, and this is in the affidavit of Arnold Ochieng, that their agent provided them a form. The form is different to what is in the portal. If you look at what is in the portal, that is in the affidavit of Moses Sunkuli, and even the form he has attached himself, it says there was no agent in Gaina polling station. Tume hiyo ya IEBC ilipinga vikali madai ya mtandao huo kuingiliwa na watu wasio wafanyikazi wa IEBC, ikisema kuwa raia wa Venezuela walikuwa miongoni mwa wafanyikazi wa tume hiyo, hivyo waliidhinishwa kuingia kwenye mitandao ya IEBC. The contract between Smartmatic and IEBC was for the supply and maintenance of the infrastructure that they had, to a situation where in your house you decide to assign a plumber to do for you some work. When the plumber comes to do the work, then you raise an alarm and say, oh wait, there's a plumber in my house. How is a plumber to do the work that is supposed to be doing in the house? If you expect... Tume ya IEBC pia ililivalia njuga swala la madai ya baadhi ya kura za Odinga kupunguzwa katika Form 34A na kuongezewa rais mteule William Ruto, wakiyataja malalamishi hayo kuwa ya uongo. Tume hiyo kiuliza mahakama iwapo njama hiyo ingewezekana, ilhali maajenti wa Odinga walihusishwa katika shughuli hiyo. We have our rows at the polling station. They had agents. You had agents at the CTC. We have the original. You have agents at the NTC. We have original. We have what is transmitted in the portal. We have original. All of them tally, and you are saying your clients' votes were deducted. How? Tume hiyo ya IEBC imemshutumu Odinga na Karua kwa kutoa ushahidi usio na msingi, huku akiitaka mahakama hiyo kukagua ushahidi uliowasilishwa mbele yake na kutupilia mbali kesi hiyo. He has given forged logs, and you will read it. It will surprise this court that Njoroge says, I audited the IEBC system. And in answering the first question, we told him, that is a criminal offense. How do you have access to the IEBC system? Which of course is a lie. Shadrack Kareria, Lookup TV. Na mtazamaji, mawakili wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC wametetea vikali utendakazi wa IEBC na kusisitiza tume hiyo iliandaa uchaguzi wa Agosti 9 kwa mujibu wa sheria na maagizo ya mahakama. Mawakili hao aidha wamemtetea mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na kukariri wadhifa wake unampa mamlaka ya kutangaza matokeo ya urais, zoezi ambalo alitekeleza tarehe 15 Agosti. Wakijibu ushahidi wa mawakili wa Raila, mawakili hao wamepuuzilia mbali kesi iliyowasilishwa na kinara huyo wa Azimio na kuitaja isiyokuwa na ushahidi wowote wa madai yaliyoibuliwa. Tupate taarifa hiyo. Baada ya mawakili wa Raila kuwasilisha ushahidi katika kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa na Wafula Chebukati, hii leo ilikuwa zamu ya mawakili wa tume ya IEBC na mwenyekiti Wafula Chebukati kuwasilisha ushahidi wao. E004, E007 and E008. Profesa Githu Muigai akiwakilisha IEBC na Chebukati ameiambia mahakama kuwa sheria ilifuatwa kikamilifu kuendesha uchaguzi wa Agosti 9. IEBC and its chairman conducted the 9th August 2022 presidential elections strictly
in compliance with the guidelines that this court has given. Katika kutetea utendakazi wa IEBC, Githu Muigai ameelezea mahakama kuwa tume ya IEBC kupitia kwa uongozi wa Chebukati iliidhinisha marekebisho katika shughuli za uchaguzi kufuatia mwongozo waliopewa na mahakama ya upeo katika kesi ya uchaguzi ya mwaka 2017 na kwamba uchaguzi wa mwaka huu ulifuata utaratibu huo. This, my lord, is a petition about facts. It's a petition about what happened. What happened, when, where, with what consequences. And therefore, ultimately, notwithstanding the very lucid and learned and honest arguments by my very learned friends to my right, this petition is about numbers. It is ultimately about numbers. The petitioners have tried to argue every other point except numbers. Akipiga msasa ushahidi wa mawakili wa Raila Odinga, Githu Muigai amesisitiza madai yaliyoibuliwa na mawakili wa Raila hayana ushahidi wowote. The petitions make grave allegations of a criminal nature: fraud, tampering with election materials and results, conspiracy to unlawfully influence an election outcome, and even implied treason. Implied treason. All that without a shred of evidence. All that without a shred of evidence, especially as it relates to the Honorable Chebukati, the chairman of the commission. The vilification against this gentleman goes beyond anything we have ever had before in this courthouse. Huku Raila akisisitiza mgawanyiko wa makamishna wa IEBC ulihujumu utendakazi wa tume hiyo, hivyo kuathiri matokeo ya uchaguzi, mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kupitia kwa wakili Kamau Karori ameiambia mahakama sheria inampa mamlaka kuwa msimamizi wa uchaguzi wa urais, na hivyo basi hakukiuka sheria kutangaza matokeo ya rais licha ya tofauti yake na makamishna wanne waliojitenga na matokeo hayo. We got a declaration made because it is the obligation of the chairman to make that declaration, and anybody unhappy with that declaration, the option available to them is to come to the court, and the court will determine the issue. The option cannot be that a number of the commissioners can decide we are the majority and we are going to walk away, and therefore there will be no declaration of a result. Aidha, Karori ameshtumu makamishna wanne waliojitenga na uamuzi wa mwenyekiti Chebukati, akiwataja wenye nia mbovu ya kusambaratisha uhuru wa IEBC na kutumbukiza nchi katika mtafaruku wa sheria. Lords, it is critical that it becomes clear to political leaders that the decision as to who will be the leader of this country is made at the polling station. The agents, the commission agents who declare the results are just doing their job. If there is a problem, if the numbers of the votes that you got are not enough, the problem is not at the declaration. The problem is with the people who you did not persuade to vote for you in sufficient numbers. Henry Tende, Lookup TV. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya Henry Tende, basi tunachukua muda wa mapumziko kidogo tu, alafu tunarudi. Tukirudi basi tuwapatia taarifa zaidi kuhusu hasa yale ambayo yaliweza kutendeka katika mahakama ya upeo. Usiende bali.
Na mtazamaji, tunaendelea kukupasha taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Lookup TV, ikiwa hivi leo ni siku ya pili katika mahakama ya upeo ambapo kuna kusikizwa kwa kesi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa urais. Wakili George Oraro aliwasilisha msimamo wa mwanasheria mkuu mbele ya mahakama ya upeo kuhusiana na kesi ya uchaguzi wa urais. Oraro alihakikishia mahakama kuwa afisi ya mwanasheria mkuu haiegemei upande wowote. Oraro anaeleza koti kufafanua wazi jukumu la mwenyekiti wa IEBC kulingana na kesi ya Maina Kiai. Isitoshe, aliomba koti kutupilia mbali madai ya Chebukati dhidi ya maafisa wa baraza la ushauri wa usalama wa kitaifa. Tupate. Wakili George Oraro aliwasilisha msimamo wa mwanasheria mkuu Kihara Kariuki kuwa haungi mkono upande wowote unaowasilisha kesi mbele ya mahakama ya upeo. That the Attorney General is completely neutral on the dispute before this honorable court. Kulingana na Oraro, Chebukati alikuwepo katika mkutano wa NCAC tarehe 4 mwezi wa Julai ambapo alifahamisha baraza hili kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu. Zaidi ya hayo, aliomba usaidizi wa maafisa wa usalama katika kipindi cha uchaguzi na akawa na makubaliano na baraza hili aliyoutilia sahihi. The chairman of IEBC, Mr. Wafula Chebukati, has purported to present before this honorable court that he has neither the knowledge nor connection with NSAC. The record establishes otherwise. Indeed, from Mr. Kinywa's affidavit sworn on 28 October 2022, it is clearly shown that on 4th July 2022, the chairman was in attendance of a meeting of NSSC and briefed the NSC on the status of the preparation of general election and sought to involve it fully on matters of security, both in context of ongoing activities and also to help them from time to time. Kusimamishwa kwa kuhesabu kwa kura za urais ulileta mgawanyiko na wasiwasi baina ya wananchi. Hali hii ilimlazimu Kariuki Kihara kutuma maafisa wake kule Bomas ili waweze kujadiliana kiupana kuhusu usalama wa nchi, bali si kumtishia mwenyekiti wa IEBC. Ofisi ya mwanasheria mkuu inaiomba mahakama ya upeo kufafanua zaidi jukumu la mwenyekiti wa IEBC. Ombi hili linatokana na mchanganyiko ulioletwa na Wafula Chebukati alipotangaza mshindi wa kiti cha urais, huku makamishna wanne wa IEBC wakijitenga. The role of the chairman was to declare the results, and the role of the IEBC was to tally and verify. And that is indeed consistent with the expectation of Article 10, our national principles and national values. So we humbly request this court to take this opportunity to clarify the position without, I think we need to emphasize, and based on what Justice Lena Ola was raising yesterday, the issue of prospectivity and retrospectivity. We're not going to that as the Office of the Attorney General. The Office of the Attorney General want a clarification of this provision for future election and on how it impacts on other commissions. Akimalizia uwasilishaji wake, Oraro aliomba koti kutupilia mbali madai ya Chebukati dhidi ya maafisa wa NCAC. Lord, I would like to humbly submit that these are Kenyans of integrity, highly professional, who have pulled themselves with their bootstraps and reached the echelon of our system, and it would be very unfortunate when it is left for their name to be sullied in the midst of a political context in which they have no interest. Mudeundalana, Lookup TV.
Naam, tukisonga mbele ni kwamba vuguvugu ilishuhudiwa nyumbani mwake aliyekuwa seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala. Hii ni baada ya maafisa wa idara ya upelelezi DCI kuvamia nyumba yake na kuanzisha msako. Ni kutokana na haya wazazi wake pamoja na wakazi wa eneo hilo walizusha na kuwazuia maafisa hao kuingia kwenye nyumba hiyo. Lakini haswa cha msako huo hakijabainika kufikia sasa. Kariuki Ndiwati na taarifa zaidi. Mwendo wa saa 8 mchana siku ya Alhamisi, maafisa wa upelelezi DCI walivamia nyumbani kwa aliyekuwa seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala wakitaka kumkamata bila ya kutaja sababu kuu ya kutekeleza tendo hilo. Ni tendo lililosababisha wazazi wake Cleophas Malala kukashifu vikali, baadhi ya viongozi wakisema ni kinyume na sheria kuvamia makazi ya mwananchi bila idhini au stakabadhi zozote, huku wakisema ni jambo lililohusisha siasa, sasa wakiomba haki itendeke. We have not filed any case. We just accepted the defeat. Why are you doing this to my son? Why? Why? We are not criminals. My son is not a criminal. And the whole country should see this. We are very unfair leaders in Kakamega. Very cheap. Which type of police force do we have in this country? Kwa upande wake, wakili wake Malala alikashifu vikali tendo la maafisa hao, akisema kuna barua iliyowasilishwa kuhusu kukamatwa kwake Cleophas Malala. The legal team, not yet. I've not seen any legal issue or any warrants of arrest that would lead to all this commotion. But what we can say is the only thing we as a woman at this point, the only thing I want to ensure is that the senator's kids are not in there in such a way that if there is any excessive force, the same will not be used against any of those people. Inakisiwa kwamba maafisa hao walijaribu kuivunja milango ya nyumbani mwake, ila jaribio lao halikufua dafu. Wakazi wa eneo hilo walipinga hatua ya makachero hao kwa kuhujumu haki zake Cleophas Malala. Kufikia sasa haijabainika kini haswa kinachopelekea kukamatwa kwake Cleophas Malala, kwani maafisa walisusia kuzungumza na wanahabari kuhusu haswa tendo hilo. Matukio haya yametokea siku kadhaa tu baada ya Malala kupoteza kiti alichokuwa akiwania cha ugavana kaunti ya Kakamega. Kariuki Ndiwati, Lookup TV. Through the streets of Central Park in the other point. We've got Na mtazamaji, na kwenye spoti ni kwamba mashetani wekundu watasafiri mashariki mwa Uingereza kupambana na washindi wa taji la Uingereza la mwaka 2016 Leicester City ugani Kings Power. Vijana wa Erik ten Hag wanatazamiwa kushamiri kwenye mechi hiyo baada ya kushinda mechi zao za hapo awali. Kwa upande wa Leicester City wana matumaini ya kulipiza kisasi